Please be seated. This year marks the 65th anniversary of the establishment of diplomatic relations between China and Somalia. The Chinese embassy has worked with SNTV and made a documentary to showcase the defining moments and the defining elements of the history of the two countries' diplomatic relationship. Please enjoy. bartamihii qarnigii 20aad laba dal oo kala fog ayaa bilaabay xiriir taariikhi ah iyo saaxiibtinimo sal adag ku dhisan Shiinaha iyo Soomaaliya. sanadkii 1960 kadib markii ay Soomaaliya heshay xorriyadda, Shiinuhu waxa uu noqday mid ka mid ah wadamadii ugu horreeyay ee aqoonsaday dawladnimada Soomaaliya. halkaasi ayuuna ka bilowday xiriir qoto dheer oo horseeday iskaashi ballaaran. Soomaaliya China xiriir qoto dheer ayaa ka dhaxeeya. xiriirkaasi waxa uu haddaan dib ugu laabano waxa uu ka soo bilaabanayaa 1960 markii Soomaaliya xorriyadda qaadatay. China waxay ka mid ahayd wadamadii u codeeyay Soomaaliya inay xor noqoto 1960 kadibna labada dal waxay yeesheen xiriir rasmi ah ama xiriir si rasmi ah loo unkay 14 December sanadkii 1960. To strengthen the political trust, tap into cooperation potentials, expand development prospect, and enhance multilateral collaboration so as to move forward hand in hand towards modernization. Febraayo sanadkii 1964 gegida diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxa ka soo degay ra'iisul wasaarihii Shiinaha Zhou Enlai kaasi oo booqasho taariikhi ah ku yimid magaalada Muqdisho waxaana si maqaam sare leh u soo dhaweeyay shacab weynaha Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliya oo wada jira. Sanjindi Abdirashida Ali Shimak Zongli Gosha Sanjindi 特派员阁下，亲爱的朋友们，我们怀着喜悦的心情在这里东索马里的兄弟姐妹们会见。我们给你们带来了6亿5千万中国人民亲切的问候和崇高的敬意。这几天说。مدن بريمير مينستر عبد الرشيد مدن يال كعرض الجوغة صاحب يالو وحا أنا وأن كفر حسنة هل كان قلبت إنا دحدين الجوغة أنا ولا لا يا ولا لو يبقى وحان وضع قلبت يبيري سلام وين وأن كان يدكي شينا وعددود آيا هاي 650 مليون waxaan idinku shukrinaqayaa soo dhaweyntii aad soo dhaweyseen maalinkii dhaweyd oo airportka aan imid aniga iyo ninka saaxiibkaya oo ila socda iyo ragga badan oo ila socda oo kale waxa xaqiiqa maantay maalinkii noogu horreysay way dalkeen aanu soo ziyaarno in kastaba ay jidho China iyo Soomaaliya dad fiiqiid oo taariikhdooda isku xiran ay ahayd waxa jiru yiri niman Chinese oo badan oo dalkiina soo ziyaartay dalkiinu waa dalaanu naqaan xabagtiisa iyo mayraxdiisa iyo alaabadiisa aanu waligayaanu qaadan jiray niman Soomaali oo dalkayga iman jirna waa jiray waxa jiru yiri Soomaalidu xarbigii caalamiga oo labaad sidoo u dhamaaday
أما أنتوا بس سعودي دجال بقى شنبيه وأنا جاي بيدو فاشيست اللي جوك فاشيست واسكت عسى إيوه فاشيست حكم كذي لا بضبا حرب جه هدول ما أدري أنت كده بيسنا dadkiina Mogadisho degan waxaad u duuleyseen iyo Soomaalida carada kala deganba inaad heshaan xorriyadiina oo adoonsiga inaad ka baxdaan inaad hore u socotaan waxayna noqotay wiil dagaalkiinii wanaagsanaa iyo geesinimadiinii darnayd dadkii Soomaalida ah inuu maanta xor yahay inaad maanta dawladaha la yaqaan aad ka mid tihiin waxaa dhacday in 1964 uu dalka yimid wasaarihii China xilligaasi markii uu yimidna madaxda uu la kulmay uu ka mid ahaa laawna xariistay madaxweyne aadan Cabdulle Cusmaan waxa ayna xusid mudan in 1963 intaanu boqoshadaasi dhicin labada dal yeesheen ama saxiixdeen heshiis dhinaca ganacsiga ah oo labada dal inay xagga ganacsiga ay iska kaashadaan ah ayaa jiray marka waxa boqoshadaasi daba socotay xiriirkaasi si kordhaya labada dal in uu wasaaraha China xamar yimaado oo la kulmo madaxdii dalka ugu sareeyay laawna xariistay madaxweyne aadan Cabdulle Siddeer ayuu soo maro awaadeen buu soo jalbeebtay والله هاجروا عادوي سوهاجبي نو والله هاجروا عادوي سوهاجبي أرجسان وجلا وانو وجبسني أرجسان وجلا safarkii uu magaalada Muqdisho ku soo gaaray Zhou Enlai ra'iisul wasaarihii Shiinaha mid la mid ah waxa dalka Shiinaha ku tagay madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya aadan Cabdulle Cusmaan aadan Cadde taariikh kale madaxweynihii labaad ee Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya Caynaanshe saaxiibtinimada iyo isku soo dhawaanshaha labada dal ee Soomaaliya iyo Shiinaha ayaa abuurtay in ay isku weel ka noqdaan jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa dadaal ballaaran oo 10 sano soo socday ayaa Soomaaliya ay kaga qayb qaadatay in Shiinuhu uu ku soo laabto kursigii qaramada midoobay هذا واقع صوب حمر كده دمبو أنت وقت تشوفون لا يهجروا عدويس هجروا أرض الكين يجري أنت بلحظة وما جرين سبرير هذا عالم كورتيس أو الدفاع جرني إن شينا وينه أو مثلا ولا تايوان ولا وينها شينا عند هذا إيجاته لكن سيبوراك يقولوا هذا دالين استعمارك وحياة بدل طبع سنة إن لحظة الدروغة دي أيسي صعدوا إني بابا أنا لسواه وبابي دينين دولة حق لهم وقتول لا يكرر كرنا نقط مركز ده بخاصة بين نقطي الكرسي كسوف ليست ودن كانوا عم بالصومالي عم بالمدحدين واجس وحأي آدي ودالي شرين إلى 1960 إلى 1971 وماشي كسر دماتي 1971 لكن أنتي كهرسي وردن دال حقن أي كوبحين شرين مدحدين وحتصالة واد كأركي كرتا خطبة كستا أو قف مدحة أو صومالية وكتشيدي قرمد المذوبي إلى يكون سجاب قولي لحدنكي إلى يكون سجاب قولي كويت تواتنكي خطبة أن لقوا حسين شاينا من شري si aan u fahanno raadkii Shiinaha ee Soomaaliya waxaan dul istaagi doonaa dhismayaal taariikhi ah oo uu Shiinuhu dhisay wadooyin uu hirgeliyay iyo mashaariic u daneynaya shacabka kuwaasi oo uu ka sameeyay guud ahaan dalka dhabaantii mashaariic fara badan oo kaabayaasha dhaqaalaha ka mid ah oo ilaa haatan ay dadku arki karaan ayaa Soomaaliya meelo badan ay ka jiraan waxa ka mid ah wadooyin waaweyn oo Soomaaliya ay ka fulisay dalka China mashaariicdaas waxay isugu jiraan kuwo dalal kale maalgeliyeen balse ay China fulinaysay maadaama isku soo dhawaansho ballaaran oo labada dal ka dhaxeeyana ay China mar walba noqonaysay cidda fulinaysa mashaariicdaasi ama toos ay China u maalgelinaysay waxa ku jira oo kale golaha murtida madadaalada oo ah goob caan ah oo dad badan oo Soomaaliyeed garanayaan oo weli taagan oo ah astaamihii China uga tagtay Soomaaliya ama ba Soomaaliya ka dhistay garoonka ciyaaraha ee Stadium Muqdisho ayaa kamid ah isbitaal banaadir ayaa kamid ah iyo goobo kale aad iyo aad u fara badan oo China ay mar walba Soomaaliya la daba taagneed garab istaag iyo taageero aad u buuxda oo runtii aad uga mahadcelinayno dawladda China in ilaa haatan ay wado inta hadda lagu hayo taariikhda 82 mashruuc oo waaweyn oo ay China ka fulisay Soomaaliya laga bilaabo 1967 ilaa iyo 1989
halkani waa tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed waxa uu ku caan yahay magaca golaha murtida iyo madadaalada kontomeeyo sano kadib weli waa sidii uu u dhisay Shiinaha waa madal soo saartay suugaanley iyo fanaaniin badan oo bulshada dhexdeeda magac iyo mansab ku lahaa waxa dhismihiisu dhamaaday oo xariirka laga jaray 69kii bilowgeedii waxa madaxweynaha Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaake xariirka waxa ka jaray madaxweynaha Cabdirashiid sababta loo dhisay waa iska cadeed meel dadka lagu wacyi geliyo oo hadii alla ku roon yahay bulshadu ay isugu timaado oo lagu hogaamiyo ayaa la dareynayay. Myself, my memory of my previous generations, the Chinese engineers traveled afar from Beijing and many other Chinese cities to Mogadishu here. They were coming for the brotherhood, for the friendship. tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed waxa aan kula kulannay abwaan Siciid Xarabo oo kamid ah hal-abuuradii fursadda u helay in ay ku soo baxaan bandhigyadii tiyaatarka ka dhacayay bilowgii waayaha golaha murtida iyo madadaalada waxa uuna safar ku tagay jamhuuriyadda Shiinaha halkaasi oo uu ku soo xafiday heeso iyo erayo Afshiinees ah Shiinaha waa niman waxay ahaayeen cajaa'ib oo dadka soo dhaweynaya oo aad noo jecel oo Soomaalida jecel oo markaan tagnay ba annaga waxaan soo dhaweeyay ugu yaraan 1 milyan oo fanaaniin soo dhaweeyay waxaan ku bilaabay jungo Somali reemiyo iyo waaswe macnaheedu uu yahay xiriirka Soomaaliya iyo China ka dhexeeya ma noolaado isbitaalka waxaa la dhisay 1976 wuxuuna kamid ahaa mashaariicdii dawladda iyo dadka Shiinaha ee ugu deeqeen shacabka Soomaaliyeed xilligaas oo runtii jirtay baahi isbitaal hooyo iyo dhalaan oo loo soo xawilo hooyooyinka Soomaaliyeed oo ka imaanaya gobolada ilaa Mintuule min gobol imaanaya magaalada Muqdisho isbitaalo badan ayaa jiray laakiin ma jirin isbitaal kaliya ee hooyo dhalaan shaqadiisa dedicate u ah ma jirin nasiib wanaag isbitaal banaadir uu noqday waa mid ka mid ah isbitaalada ugu weyn ee dalka ku yaala iyo isbitaalkii ugu horeeyay ee u gaar ah hooyada iyo dhalaanka kaasi oo la daahfuray sanadkii 1976 kolkaas oo ay haweenka Soomaaliyeed u ahayd maalin weyn oo la buuxiyay baahi ay qabeen qarniyo fog dareen hadda marka meeqa saac amal aan soo seexiyay new case waa sama ay halo boobsiyo bararka zaid maamo magaalada la ma joogino dhakhtar ma la socon 500 ilaa 600 700 mararka qaar ugu yaraan 500 bilaha qaar waxaan haysanaa hadda oo la soo dhaafay oo kale sanadkii hore kale 800 wax la jiro intii aan ku guda jirnay booqashada isbitaalka agaasimihii hore ee isbitaal Banaadir Fartuun Shariif ayaa nala wadaagtay sawirro taariikhi ah oo ay xafiday dawladda federaalka ee Soomaaliya dan waa tilmaamay isbitaalka dhismihiisa dhan waa oo hadda 500 oo sariir aan ugu talagalnay oo hadda markii hore loogu talagalay abtino ku shaqeeyo waa inta gaardankii beerihii weytinkii bukaanada waxaasa loogu talagalay sidiisii u jira inkastoo meelaha banaan lagu daray dhismooyin kale ugu soo kordhiyay oo balaarin isbitaalka loogu talagalay isbitaalka fadhiga uu ku fadhiyo waa imis kilomitir adiga 1 kilomitir isku weer qiyaastii meelahaas waa inkasta oo uu Shiinuhu dhisay isbitaalka Banaadir 10 sano kadib waxa weli ka muuqda saameyntii uu burburka dalka uu ku yeeshay isbitaalka safiirka Shiinaha ambassador Wang Yu ayaana mar kale booqasho ku tagay isbitaalka 26 Febraayo taasi oo muujinaysa sida jamhuuriyadda Shiinaha ay wali u danaynayso horumarinta isbitaalka It's my great honor and pleasure to be invited to Banaadir Hospital
And today we had a wonderful tour of the wards. sharaf ayay tahay in aan maanta halkaan imaaday la iguna soo dhaweeyay waan ku faraxsanahay inaan kormeeray qaybaha ay dhismayaasha oo isbitaalku ka kooban yahay aniga iyo wasiir ku-xigeenka caafimaadka waxaan ka wada hadalnay sidii safaaradda iyo wasaaradda caafimaadka isaga kaashan lahaayeen xoojinta adeegyada caafimaad ee isbitaalku fuliyo run ahaantii isbitaalka banaadir waxa uu bulshada u hayaa adeegyo muhiim ah waan uga mahadcelinayaa dhaqaatiirta iyo shaqaalaha ka howlgala sidoo kale waxaan ka shaqayn doonnaa in dhaqaatiirta halkaani ka howlgala inaan siino tababaro caafimaad iyo waxbarasho dibadda ah si xirfadoodii kor loogu qaado waxaan dusha sare ka daawanaynaa tuulada cayaaraha mid ka mid ah garoommada ugu weyn kubadda cagta ee geeska Afrika garoonkan waxa uu ka mid yahay mashaariicda ugu waaweyn ee Jamhuuriyadda Shiinaha ay ka fulisay caasimadda Muqdisho tallaabo sii xoojisay xiriirka labada dal wadamo Afrikaan ama marti qaadi kara hal tiim oo tan loo yimaado maana cayaar final ama afar shan wadan in loo qabto Soomaaliya waxa suura geliyay isbartiibada kor ma la qaban karo حتى تربوك لا فديست مالي روح في اي بي انت تربوك لا فديست جرا كي هore kan laakiin waa kullu asaasta furitaanka garoonkan muxuu uga dhignaa ciyaartoydii qaranka iyo kuwii ka ciyaarayay kooxaha heerka koowaad ee Soomaaliya waxa aan la kulmaynaa qaar ka mid ah halyeeyadii kubadda cagta ee Soomaaliya kuwaasi oo waayo badan ku ciyaaray garoonkan waxa dhisay dawladda China oo dawladda Soomaaliya ugu deeqday waxa loo bixiyay tuulo isboorti tuulo u dhan macnaha waa magaalo u dhan tahay garoonkii lagu ciyaaray ilaa 35 loogu talagalay laakiin Soomaaliya hadana ilaa 60 iska fadhiisanaysa meesha hoteelay lahaayeen garoomo waxay lahaayeen tababar lagu sameeyo waxay lahaayeen basket dabaal sida walaalkii uu sheegay suufi meel walba macnaha waa u dhamaad xataa garoomada hoostooda waxay ku lahaayeen meelal hool oo lagu ciyaari karo gudaha parking baawarta meel la dhigtay lahaayeen dhul aad u weyn ayuu ku fadhiyay Stadium Muqdisho maalinkaas la bilaabay hadii loo fiiriyo maqalay Afrika garoomada ugu wanaagsan oo kamid ah qaasatan East Africa ma aqaan waqooyiga Afrika Masar iyo wanaga weynayaan laga yaabo laakiin East Africa kaliya wuxuu ay garoonka ugu wanaagsan oo wanaagsan dhisay aad u wanaagsanay nidaamkiisa daafis wuxuu u dhigmayay garoomada adduunka kale oo wax walba u dhan yihiin fadhiga saacada weyn xataa oo sheegaysa goolasha iyo waqtiga kulli aad ay macna u habeesnaayeen muddaas waxay ka dambeeyay marka maalintii ugu horreysay waxa lagu bilaabay naadiga dawladda China ciyaartooy ka socoto oo China ka timid oo iyo xulka Soomaaliya juniorka qaranka Soomaalida waxaan ahaa ciyaartooydii annagoo xul qaranna in aadno Carabaha inaan soo ciyaarno oo junior qaran ah waxaan loo soo wareejiyay ciyaartaan nimankaan ciyaari kara oo u diyaarsan macna ayaga nimankaan diyaarsan sidii aan ku keenay ciyaar fiican la ciyaaray ciyaar qurux badan la ciyaaray ciyaartan waxaa noqday intii gool u horeeyay dhaliyay laakiin goolkii aan gool dhaliyay sanadkii 1978 ayaa xariga laga jaray dariiqan oo isku xira dhulka u dhaxeeya magaalooyinka Beledweyne ilaa Burco waa wada halbowle u ah isku socodka dadweynaha gobolada waqooyi ilaa koonfureed ee Soomaaliya taasoo dhererkeedu uu dhan yahay 967 kiiloomitir wadada ugu dheer ee ilaa maanta dhisan ee isku xidhay waqooyi iyo koonfur Soomaaliyeed ee runtii keentay in bulshada Soomaaliyeed ee koonfur iyo waqooyi aad isu dhexgalaan oo maaragtay dhaqaalihii iyo bulshadii wixii oo dhan si fiican ay isu bartaan dadkuna ay isbartaan wadadaas oo 1 kiiloomitir gaaraysa ayaa waagaas China dhisay oo isku xidhay koonfur iyo waqooyi Soomaaliya xiriirka qotada dheer ee labada dal ayaa fursad u noqday boqolaal arday Soomaaliyeed ah in ay helaan waxbarasho tayo leh oo ay ku soo qaataan gudaha Jamhuuriyadda Shiinaha
jaamacadaha iyo iskuulaadka ku yaala Shiinaha waxa ay soo saareen jiil cusub oo hoggaan u noqday dib u kabashada Soomaaliya. magacaygu waa Dr. Najiib Ciise Diiriye waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Simad wadanka China waxaan tagay 2007 waxaan ku bartay bachelorka kadibna master kadibna PhD waxaan ka soo tagay China 2019 waxaan ka bartay cudurrada ku dhaca kelyaha iyo kaadi mareenka. magacaygu waa Torres Mariam Marsalaad waxaan dalka China ku soo bartay bachelorka iyo masterka bachelorka waxaan soo dhameeyay waxaan bilaabay 2007 2000 soo dhameeyay kadibna Soomaaliya amaaday experience then waxaan ku laabtay masterka si aan u dhameeyo hadda waxaan ahay diin ku-xigeenka kulliyadda caafimaadka Soomaaliya University of Somalia waxaan kaloo ahay obstetrical consultant isbitaalka banaadir hooyada iyo dhallaanka. magacaygu waa Xuseen Abshir Xasan dhakhtar ku takhasusay cudurrada kansarka dheefshiidka waxaan wax ku soo bartay dalka Shiinaha ilaa iyo 4 jaamacadood ayaan dalka Shiinaha ka soo dhigtay. kadib markii ay waxbarashadooda ku soo dhameysteen Shiinaha waxa ay ku soo laabteen dalkooda hooyo si ay uga qayb qaataan baahiyaha ka jira goobaha caafimaadka waxbarashada dhaqaalaha hoggaanka dalka qaarkood ayaana noqday hoggaanka sare ee dalka. marka ummadna dhisayna waxa laga dhisaa waxbarashada waxaan runtii uga mahadnaqayaa dawladda China in wax la taaban karo ummad badan oo Soomaaliyeed maanta ay la dhahay aqoon-yahano weeyaan ama khubaro weeyaan ama diblomaasiyiin weeyaan inay yihiin dad China ka soo baxay wax ku soo bartay. xiriirka qotada dheer ee labada dal ayaa ah buundada isku xirta labada shacab ee Soomaaliya iyo Shiinaha waana taariikh soo jireen ah oo dib ugu noqonaysa qarniyo fog ilaa xilligii boqortooyadii Ajuuraan wax isdhaafsi ku dhisan is-aaminaad iyo xiriir qoto dheer ayaa ka dhaxeeyay labadan dal ee kala fog. xiriirka Soomaaliya iyo Shiinaha waxa la yiraahdaa cibra taariikh intii wax socdeen marka wadanka Soomaaliya inta badda ka tagto adoo meel kale ku leexana Shiinaha tii kartaa toos u tii kartaa dhinaca badda safaradii hore badda ay diyaarada xataa markaas ikhtiraacooda ma jirin laakiin taariikhda Allah waxa iskala ganacsan jireen degmooyin kala madax banaan oo waxyaabaha ku yaal laakiin taariikhda hadda qoran oo lahaay waxa ugu weyn waqtiga Ajuuraanka oo ka hor inkastoo jirtay markaas nidaam jiro ay la tacaamulayeen oo badan waxyaabaha ay keeni jireen xariirta ayaa ka mid ahay annaguna waxaan u dhoofin jirnay xabagta la shito iyo baqaarka duurjoogta iyo faanta maroodiga iyo waxyaabo sidaas iyo xataa khudaarra anaga noo gaara oo aan soo saarno xayawaanaad noolna waa loo dhoofin jiray sida weli qoraaladaas iyo aasaartoodina waa laga helaa Shiinaha. barnaamijkiinan China iyo Soomaaliya xiriirkooda hadda iska noqday mid abadi ah oo maanta soo jireen arta waxay tiraahdaa sadiiqul qadiimi wal xadiis ma gartay ninka ay rabto saaxiibtinimadiisa inay bogaadiso saaxiibkayga hore iyo hadeerow ma gartay ana waa saaxiib hore iyo saaxiib haddaba horta China ayaan nahay dawladdeena hadda xaqiiqatan meel fiican bay xiriirkii loo baahnaa iyadana ay dhigtay. mustaqbalka xiriirka labada dal waxaan ku tilmaami karnaa mid sidii hore si ka wanaagsan u sii kobci doona. China waxay ka mid tahay dalalka ku jira golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee waliba 5 xubnood ee joogtada ah wadan muhiim ah oo miisaan siyaasadeed ku leh caalamka xiriirkoodana waa xiriir muhiim u ah Soomaaliya waana uu sii jiri doona si lamida xiriirada aan la nahay wadamada kale caalamka ka jira marka waxaan filaynaa in xiriirkaasi uu sii kobco oo meesha haatan taagan yahay meel ka sii balaaran uu gaaro Soomaaliya ay noqoto mid si weyn uga faa'iideysata maadaama China ay ka mid tahay dalalka sida weyn tiknoolajiyada ugu horeeya. Soomaaliya waa dal ku tiirsan iibsashada dibadda ee wax kasta sidaas darteed Shiinuhu waa suuq weyn oo dhaqaale oo ay Soomaaliya si toos ah iyo si dadbanba ay uga soo dukaameystaan. China waxay ka mid tahay meelaha inta badan ganacsiga gaarka ah xataa dadka Soomaalida ganacsada caadi u tagaan dal ahaanna labada dal xiriir ayaa u dhaxeeya oo taan ku sheegay inuu jiro heshiis dhex mar labada dal 1963 heshiiskaasina wali waa uu jiraa
oo xiriirkeena dhaqaale mar walba waxa weeyaan mid meesha ku jira oo aan weli ka bixin oo aan aragno maanta in ay jiraan badeecado badan oo laga keeno dalka China oo Soomaaliya la keeno ay jiraan ganacsato badan oo Soomaaliyeed oo China tagta oo halkaasi ganacsiga ku haysta marka labada dal way isku furan yihiin markay timaado dhinaca iskaashiga waxyaabo kala duwan ay wadaagi karaan China waxay ka mid tahay dalka runtii aad u daneynaya Soomaaliya ganacsato Chinese ay xataa jira ayaguna daneynaya in Soomaaliya maal gashtaan How did you anticipate the development of China-Somali relations in the year 2026? In 2024, President Xi Jinping met with President Hassan Sheikh Mohamud during the Beijing summit of Forum on China-Africa Cooperation FOCAC. The two heads of state jointly announced the elevation of China-Somalia relationship into the strategic partnership, which has charted the course for the bilateral relationship. Under the strategic guidance of the two heads of state, a lot of achievements are being made, and we will certainly enhance a broader prospect of cooperation. First, to consolidate the mutual support on each other's core interests and major concerns. Both China and Somalia face the historic mission of safeguarding sovereignty, national unity, and territorial integrity, and opposing secessionism. Somalia firmly adheres to the One China principle and was among those 23 co-sponsors for the UNGA Resolution 2758, and we fully appreciate that. And over the past decades, China has been consistently and firmly supporting Somalia's efforts on safeguarding sovereignty, unity, and territorial integrity, and we will continue to do so. Second, to carry on the traditional friendship and promote more people-to-people exchanges. Friendship derives from the close contact between the two peoples and holds the key to the friendship. China and Somalia enjoy the long-standing and deep-rooted friendship. And looking to the future, we would like to provide more opportunities for our Somali friends to visit China, to have more exchange programs, and to get a better understanding of what is taking place in China. And we also call on the youth of the two countries to carry on the friendship so as to lay a solid foundation for the further development of the relationship. Third, to explore more opportunities for practical cooperation. China will consistently support Somalia's economic and social development and support Somalia's endeavor for finding out a development path that suits its national conditions. Right now, the two sides are implementing the outcomes of the FOCAC meeting in Beijing last year. And next year, China will be adopting 15th five-year plan for economic and social development, which aims at high-quality development and high-standard opening up, which will create more opportunities for Somalia. We believe China's modernization will create more opportunities for the two sides' practical cooperation. Fourth, to work more closely on multilateral issues and safeguard international justice. The world is witnessing a change unseen in a century, and the international power dynamics are undergoing profound changes. But the global governance reform has lagged behind for a long time. So how to reform and improve global governance to make it more relevant in the forthcoming multiple world? This is a major question inviting deliberation and attention in the international community.
President Xi Jinping has put forward the Global Governance Initiative, offering China's option to solve this problem. China and Somalia are both developing countries and members of the Global South, and we share similar past experiences so that two countries can work together on the international affairs, especially on issues concerning global governance, in order to make a more just and equitable global governance system and safeguard the common interests of the developing world. 2026 is an important year for the implementation of the outcomes of FOCAC Beijing Summit. And China will work with Somalia to further advance the implementation. 2026 is also the China-Africa Year of People-to-People Exchanges. The two sides will host a series of people-to-people exchange activities under the theme of Consolidate All-Weather Friendship, pursue shared dream of modernization in areas such as youth empowerment, cultural exchanges, and capacity building. To ride this momentum, the Chinese Embassy in Somalia will also host various activities and events. Our Somali friends are warmly welcome to participate in these efforts.你们好，下午好。如果是下午，如果是中午，中午好；如果是晚上，晚上好。大家，我是汪哈桑，从中国学习来索马里的。我是学过了在武汉大学，在武汉和统计大学在上海。我今天来跟你们说，祝你身体多好。我过来今天告诉你们65年65周年好，拜拜。热烈祝贺索马里和中国建交65周年，这是一个重要的时刻，见证了我们两国的深厚的友谊和合作。希望未来关系更加紧密，合作越来越成功。大家好，我叫艾丽，我中国毕业，我本科开始2013年到18年本科毕业在杭州师范大学。今年是索马里和中国65周年交建，祝两国友谊长久。这个方面我是最有经验的，我非常感谢中国政府和中国人民，给我那个好的机会。我也祝贺中索65年代的那个外交关系。我是说，中索友谊万岁，中索友谊万岁。我们的关系，我希望进一步发展到战略性的关系，万事如意，谢谢。Thank you. And arts are always the best language to bring different peoples together. So today we have invited a group of dancers and singers from a Warberry band of National Theatre to just present Somali folk music and dance for us. Thank you.
Your Excellency Prime Minister, Your Excellency Deputy Speaker, Ministers, State Ministers, Ambassadors, Special Representatives, and the Chiefs of international organizations, dear friends, warm welcome to all of you. Now, I have the honor to invite Ambassador Wang Yu to deliver remarks to give us a comprehensive outlook and review of the relationship between China and Somalia. Please. Yes. Honorable Prime Minister, Honorable Deputy Speaker of the Upper House of the Federal Parliament of Somalia, Honorable Ministers, and Honorable Chief of Staff of President, Honorable Major General, Chief of Somali National Armed Forces, Honorable MPs, distinguished ambassadors and heads of diplomatic missions, as well as international organizations. Distinguished guests, ladies and gentlemen, dear friends, good afternoon. It is our great pleasure to have your gracious presence today to celebrate the 65th anniversary of the establishment of China-Somalia diplomatic relations. On behalf of the Chinese Embassy in Somalia, I would like to extend our deep appreciation to all of you. I also wish to take this opportunity to express our heartfelt gratitude to all friends who have always supported the development of China-Somalia relations. The establishment of diplomatic relations between China and Somalia on December 14, 1960, opened a new chapter in the history of friendly exchanges between the two nations. That year, Somalia became independent, and China was among the first few countries to recognize it. Meanwhile, Somalia was the first East African country to establish diplomatic ties with the People's Republic of China. It was a historic moment that the two nations, which had experienced the similar past with the common cause and the same aspiration, came to be united. Just as an ancient Chinese saying goes, nothing, not even mountains and sea, can separate people with the same goals and vision. China-Somalia friendship is an example of mutual respect and equal treatment. China never interferes in other countries' internal affairs and opposes the practice of the big and strong bullying the small and weak. Over the past decades, no matter how the world changes, China and Somalia have extended mutual support concerning each other's core interests and major concerns. In 1971, as one of the 23 co-sponsors for the UN General Assembly Resolution 2758, Somalia and other African nations supported the restoration of the legitimate rights of the People's Republic of China at UN. The Chinese people have never forgotten this and will never forget it. China appreciates Somalia's consistent adherence to the One China principle and will continuously and firmly support Somalia's efforts in safeguarding its national sovereignty, unity, and territorial integrity. China-Somalia friendship is a demonstration of mutual beneficial cooperation and common development. China presented the real and substantial support to the economic and social development of Somalia, carried out a series of landmark aid projects, such as Benadir Hospital, the National Theatre, and the Mogadishu Stadium. Along with the Somali national rebuilding, China and Somalia have expanded the cooperation in various fields, such as economy and trade, personnel training and development,
and humanitarian aid. In recent years, the two sides are working together to further expand our practical cooperation in trade, e-governance, AI, and digital economy. China-Somalia friendship is a testimony of sincerity, understanding, and amity. For decades, China has been providing scholarships to outstanding Somali students to study in China. The Chinese government also offers various kinds of human resources training programs, and many staff members of government agencies went to China for short-term exchange. And I'm very glad that many of them are joining us today. Certainly, we will never forget those Somali friends who made contributions to China-Somalia friendship. In the 1990s, when the Chinese embassy had to withdraw due to the outbreak of the Somali civil war, a Somali friend named Ahmed was entrusted to help watch over the compound. Out of the strong friendship and goodwill, he carefully kept the Chinese national emblem, which used to be hanging on the top of the main building. After the embassy resumed its operation, Brother Ahmed traveled afar from his hometown to Mogadishu to hand over the Chinese national emblem he had kept for over 20 years. Recently, we have also managed to contact with Ambassador Ahmed Bolton Dhaka, member of the President Aden Abdullah Osman's delegation to China in 1965. We have invited him to record a short video for today's ceremony. Another beautiful story indeed. China-Somalia friendship is a shared commitment to safeguarding the common interests of the Global South and upholding international fairness and justice. As the world's largest developing country and an important member of the Global South, China advocates and adheres to the principles of sincerity, real results, amity, and good faith to the world development agenda. China rendered support to Somalia's election as a non-permanent member of the United Nations Security Council for the 2025 to 2026 term. Our two countries have maintained close communication and coordination on a series of major international and regional issues to jointly safeguard the legitimate rights and interests of developing countries and the Global South, to redress historical injustice in the process of modernization, and to oppose hegemonism as well as bullying in international relations. Somalia speaks highly of the 4 global initiatives put forward by President Xi Jinping. China stands ready to work with Somalia to further the reform and improvement of the global governance system. Dear friends, at this moment, Somalia is inflicted with huge losses and damages by the severe drought. As a true friend, China was among the first to extend a helping hand to our Somali brothers and sisters, providing emergent humanitarian assistance. And we are now discussing further support measures in an active manner. China will continue to firmly support Somalia's efforts to safeguard its national sovereignty, unity, and territorial integrity, and explore avenues to expand cooperation with Somalia in wider areas. Now we are working with the federal government of Somalia to facilitate the implementation of the zero tariff treatment for 100% tariff lines in Somalia, with the focus on expediting the export of high-quality Somali products into the Chinese domestic market. China is also actively working on practical measures to facilitate personnel exchanges between our two countries and explore for more cooperation in areas such as green energy and digital connectivity.
Next year, we will launch China-Africa Year of People-to-People Exchanges. The two sides will host a series of people-to-people exchange activities under the theme of Consolidate All-Weather Friendship, pursue shared dreams of modernization, to promote cultural exchanges and mutual learning between China and Africa. China and Somalia will jointly contribute our part to this grand program of China-Africa cooperation. The second China-Arab State Summit will be held in China next year. Somalia is an important member of the Arab world, and we look forward to achieving more outcomes in China-Somalia cooperation within the China-Arab States Cooperation Framework. Dear friends, in 2024, President Xi Jinping met with President Mohammed during the Beijing summit of the Forum on China-Africa Cooperation. The two heads of state announced the elevation of China-Somalia relationship into the strategic partnership, which has drawn a blueprint and opened a new stage for the development of their bilateral relations. 2 months ago, the 20th Central Committee of the CPC convened its 4th plenary session with the adoption of formulating China's 15th five-year plan for economic and social development. It has been clearly stated that during the 15th five-year plan period, China will continue to adhere to the high-quality development, expand high-level opening up, and embrace a new future of win-win cooperation, and advance the building of a community with a shared future for humanity. Looking into the future, a confident and open China will undoubtedly bring more opportunities of development for the rest of the world, especially including Somalia. Starting on a new line, China is ready to work with Somalia under the strategic guidance of the consensus reached by the two heads of state to continuously enrich China-Somalia strategic partnership, and jointly further the building of an all-weather China-Africa community with a shared future for the new era, and march on the road towards modernization. In closing, let's wish the friendship between China and Somalia grow from strength to strength. May the two peoples enjoy happiness and well-being. Thank you. Thank you, Ambassador Wang. Now, I have the honor to invite Mr. Ahmed Mualim Fiki, Minister of Defense of the Federal Republic of Somalia, to deliver remarks. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مدن رئيس الوزراء قدومي كحجينك كواد برلمان كأقل كسره سوماليا أمباسادور كدولة دجاينا وزير ذا يحل باندا أخيارتك لدواني هل كان فرددا إيوه أمباسادور إسكا دولة الصومالية وفدية دولته ذي احترام كمدن دمانتين وسلامنتين سلام كدب مدن يالي مروين كلمة الرسمية وحاسكله برايم مينستركا لكن واحد شرف ويني إن المانتي كسوق يقولنه حسك Sanad-guurada 65 Sanad-guurada kasoo wareegtay xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeyay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo dalka Shiinaha oo hadda aad aragteen xiriirkaas dheer oo soo bilowday 60kii iyo meelaha uu soo maray iyo horumarka weyn ee uu sameeyay munaasabadan qiimaha weyn waxay ka turjumaysaa saaxiibtinimo qoto dheer oo ku dhisan ixtiraam
kalsooni iyo wadajir taariikhi ah. Soomaaliya iyo Shiinuhu waxay wadaagaan xiriir istiraatiijiyadeed oo ku dhisan ixtiraamka madax bannaanida, midnimada dhuleed iyo wadajirka Soomaaliya. Waan aad uga mahadcelinayno dowladda Shiinuhu inay mar walbaba nala garab taagan tahay. Sidaas si la mid ah waxaan taageernay haddana taageerayna siyaasadda dalka One China policy la yiraahdo, oo iyaduna mid bedel u ah sida ay noo ixtiraameen oo kale. Xiriirka labada dal wuxuu ka turjumayaa iskaashi miro dhal ah oo dhinacyo badan taabanaya, oo ay ka mid yihiin horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka, iyo ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ah, iyo sidoo kale arrimaha amniga oo runtii tababaro iyo wax la mid ah waayadan dambe noo bilowdeen. Iskaashigan istiraatiijiyadeed wuxuu muujinayaa sida labada dal ay ugu heelan yihiin nabadda, xasilloonida iyo horumar waara, in caalamku iyo geeska Afrikaba ay ka jirto ku noolaato. Annagoo u dabaaldegayna 65 sano guurada xiriirka diblomaasiyadeed, waxaan rajaynaynaa in xiriirka Soomaaliya iyo Shiinuhu uu sii xoogaysan doono, iskaashiga dowladuhuna uu sii waari doono. Waxaanan rajaynaynaa in sanad-guuradan 65 sano ay bilow u noqoto 65 sano kale oo meeshii iyo iskaashigii naga dhaxeeyay uu sii xoogaysto, ayadoo aan ognahay Soomaaliya in sanado dhib badan oo imtixaanihi ay soo mareen, sanadahaasna horumar badan oo aan gaari lahayn uu naga baaqday. Horumarkaasna aan rabno in sanadaha hadda aan ku jirnay iyo kuwa soo socdaba uu dhammaan internationaliska iyo saaxiibadeen oo dhan way fadhiyaan meeshan, iyo dowladda Jaynaba, in Soomaaliya oo cagta saartay waddadii horumarka, waddadaas xoogan oo ugu horeyso in dadkoodu ay isdoortaan oo dimuqraadiyad dalkan uu ka dhaco. Dowladaha halkan fadhiya oo nimanka odayaasha ah ee mucaaradka ay ka yimaadeen oo dimuqraadiga ah oo baasibaradoodu ay wataan, waxaan ku dhiirigelinaynaa inay la hadlaan wiilashaas oo yiraahdaan war dimuqraadiyadda qayb ka ciyaar. saan shalaba ugu baaqnay dimuqraadiyadda xaaji muuse suudi yalaxow iyo cabdi qaybdiid ay kaararkeedii rabaan inay codeeyaan. waxaan rabnaa dimuqraadiyad la taageero weeye, dimuqraadiyaddaas garabka laga qaato. ugu dambeyn waxaan u rajaynayaa xiriirka labada dal ee Shiina iyo Soomaaliya inuu sii waaro. caalamka oo dhanna waxaan u rajaynaynaa in siyaasad degan oo ku dhisan is-ixtiraam, oo ku dhisan caalamka nabadiisa in laga shaqeeyo inay ka hirgashaan rajaynaynaa. China ay qayb ka tahay. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. guulaysta. Thank you, Minister. Now I have the honor to invite Mr. Abdisalam Abdi Ali, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Federal Republic of Somalia, to deliver remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellencies, Prime Minister of the Federal Republic of Somalia, Hamza Abdi Barre, the Deputy Speaker of the Upper House, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's indeed an honor and distinguished privilege to address you this significant occasion of the commemoration of the 65th anniversary of the establishment of diplomatic relation between the Federal Republic of Somalia and the Republic of China. This milestone symbolizes more than 6 decades of enduring friendship,
mutual respect that has formed the bedrock of our bilateral relationship on behalf of the government and the people of Somalia. I extend our heart appreciation to our generous hostess for the organizing of this magnificent celebration. Somalia takes immense pride and historical role as the first nation in East Africa and among the earliest in Africa to establish diplomatic relationship with the People's Republic of China. This bold step was taken just 5 months after our independence. It was on December 14, 1960. This swift establishment of ties signified mutual desire to cooperate for development and global progress. Also, the historic visit of Premier Zhu Enlil in February 1964, accompanied by the first Premier Chen Yi, remains a cherished memory of symbolizing the deepening friendship between our two nations. The China-Somalia partnership is built on a robust foundation of mutual support. Somalia's focal support for China's rightful position within the United Nations in 1971 exemplifies our long-standing commitment and international solidarity. In turn, China has consistently been a steadfast friendship to Somalia, supporting our sovereignty, our national rebuilding. This bond translated into tangible benefit across critical sectors. Historically, China engagement in Somalia has established a strong foundation of mutual cooperation. More recently, the partnership has been further strengthened within the framework of Belt Road Initiative BRI, the Forum of China-Africa Cooperation FOCAC, and the China-Arab State Cooperation. These initiatives underscore China's role in supporting Somalia's economic resilience and sustainable development. Excellencies, a landmark event in our shared history occurred recently at Beijing Summit and China-African Cooperation FOCAC on September 6, 2024. Somali President Dr. Hassan Sheikh Mohamud held historic meeting with President Xi Jinping. During this engagement, our leaders announced the elevation of our relationship to strategic partnership. This elevation marks a new ambitious chapter in our diplomatic engagement, demonstrating our shared resolve and deepening cooperation on mutual priorities and regional stability. Excellencies, this anniversary is more than a milestone in reaffirmation of our dedication to deep cooperation, share knowledge and expertise, and foster prosperity and stability for our people. As we look to the future, I'm confident that our partnership will continue to grow stronger, opening new avenues of achievement and shared success. So today, I will say happy 65th anniversary from our two nations. Thank you so much. Mahadsanidin. Thank you, Minister. Now I have the honor to invite His Excellency Mr. Hamza Abdi Abari, Prime Minister of the Federal Republic of Somalia, to deliver remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency, the Ambassador of the People's Republic of China, distinguished guests,
ladies and gentlemen, it is a great honor to join you this afternoon. And I thank the Embassy of the People's Republic of China for the warm invitation and gracious hospitality. Today, we gather to celebrate a truly historic milestone: 65 years of diplomatic relations between the Federal Republic of Somalia and the People's Republic of China. This is an important anniversary, a testament to the enduring friendship between our two peoples, a friendship built on mutual respect, sovereignty, and shared understanding. Since the establishment of diplomatic relations in 1960, Somalia and China have stayed together through changing times, through moments of progress and moments of challenge, through regional and global transformation. Over these 6.5 decades, China has remained a trusted partner of Somalia, a partner that respects Somalia's independence, a partner that supports our national priorities, and a partner that believes in Somalia's future. Our cooperation has been practical and impactful. It has supported infrastructure development. It has strengthened health, education, public services, and capacity building. And it has responded to humanitarian needs during difficult moments. Only last week, China announced $1 million in support for drought-affected communities in Somalia. This timely gesture reflects solidarity, compassion, and a sense of commitment to the well-being of the Somali people. These contributions have touched the lives of ordinary Somalis. They have strengthened institutions, and they have enforced hope. I also recall with great appreciation my recent visit to the People's Republic of China. It was a productive and forward-looking visit. It reaffirmed the strength of our bilateral relations, and it opened a new avenues for cooperation in development, trade, and investment grounded in mutual respect and shared benefit. Today, Somalia is moving forward with renewed confidence. We are strengthening governance. We are advancing security and reconciliation. We are implementing economic and social reforms. And we are rebuilding the foundations of our modern and resilient state. In this journey, partnerships matter. Not just any partnerships, but partnerships based on equality and mutual benefit. This is the spirit that defines China-Somalia relations. As we look to the future, we see even greater opportunities for cooperation in trade and investment, in infrastructure and connectivity, in technology, skills transfer and human capital development, and in peace and stability for our region. Somalia values Chinese continued engagement. We value cooperation that supports national ownership, and we welcome partnerships
that contribute to long-term development and shared prosperity. On this important occasion, I wish to reaffirm Somali's commitment to further deepening our bilateral relations with the People's Republic of China. We look forward to expanding cooperation. We look forward to stronger people-to-people ties, and we look forward to a future shaped by friendship and mutual success. As we celebrate 65 years of diplomatic relations, let us also look ahead with optimism. Let us build on what has been achieved, and let us work together for peace, development, and prosperity for our two nations. Once again, I thank the Embassy of the People's Republic of China for hosting this important reception. I congratulate both our countries on this historic anniversary, and I wish continued friendship between the peoples of Somalia and China. I thank you. Thank you, Your Excellency Prime Minister. As Ambassador Wang has mentioned, we have connected with Ambassador Ahmed Bolton Dhaka, the only surviving member of President Aden Abdullah Othman's delegation to China in 1965, and has a short video from him. Please enjoy the video. Ladies and gentlemen, greetings to you all. It's a great honor for me to contribute a few words of congratulations, support, and good wishes for the past, present, and future status of relations and cooperation between China, the People's Republic, and Somalia, the Republic. Somalia became independent and a member of the UN in 1960. Soon after that fact, Somalia became the first country in East Africa to establish in December 14, 1960, full diplomatic relations with the People's Republic of China, a proud moment in our national history. In July 1971, Somalia joined other nations in pressing the urgent need for restoring the lawful wishes and rights of the People's Republic of China at the UN. The collective action resulted, at last, in the adoption of Resolution 2758, recognizing the People's Republic of China as the sole legitimate representative of China to the UN. Somalia's support was powered not only by principle, but by the shared struggle against colonialism and imperialism, a bond that continues to unite us. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure in recalling the first ever visit of a Somali president to China, People's Republic, in June 1965. I was a proud member of that delegation, led by our first President of the Republic of Somalia, His Excellency Aden Abdullah Usman. I was then a young 30-year-old Director General of the Development Planning in Somalia. For 10 days, we were received well, hosted well, and met with the top leaders of China, People's Republic, including His Excellency Mao Zedong, President of China, People's Republic, His Excellency Liu Shaoqi, Vice President of China, People's Republic, His Excellency Zhou Enlai, Prime Minister of China, People's Republic, and lastly, Chen Yi,
Foreign Minister of the People's Republic of China, we got a good view of how fast China was developing all round. I had a personal wish to come back in 20 years, i.e. in 1980, to see again how fast China was developing. That did not happen, but it may happen somehow in the near future. As a result of that visit, the first Somali-Sino Technical Cooperation Agreement was signed by both parties, China and Somalia. A new era had begun in earnest. Most Somalis either heard of or saw or used the Great Road Project executed by China People's Republic in a short period and which extended from Beledweyne all the way to Berbera and Hargeisa. This road of more than 1,000 miles was the essential economic lifeline of Somalia, especially during the sad period of 1991 to 2000 after the collapse of the central military government of Somalia. Indeed, every time I used that road, instinctively I said, God bless China. God bless China-Somalia cooperation and friendship. As to the future, I am confident that Sino-Somali cooperation will reach new heights. In this connection, it only remains for me to say loudly, may God bless China, may God bless Somalia, may God bless Somalia-China cooperation and friendship. Sheshe, Sheshe ni hao mo. Thank you. Wish Ambassador Dakar health and good well-being. We are very appreciative for what the older generation have done for our relationship. At the same time, we are very happy that younger generations are more actively participating in the development of our relationship. Let's see how they are involved. Salamat alaikum. Magacaygu waa Josin Wade. Waxaan ahay arday dhigta jaamacadda Renmin University of China. Waxaan hambalyo u dilayaa labada shacab ee Shiinaha iyo Soomaaliya ee saaxiibtinimadooda 65 Salam alaikum. Magacaygu waa Zhao waxaan ahay ardayda dhigata jaamacadda Beijing Foreign Studies University. Waxaan hambalyo u dilayaa saaxiibtinimada labada shacab ee Shiinaha iyo Soomaaliya. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Axmed Maxamed Deeq. Waxaan ka mid ahay ardayda sanadkan joogto dalka China ee wax ka baranayso kana heshay fursada deeq waxbarasho. Waxaan ku faraxsanahay 65 sano guurida ka soo wareegatay saaxiibtinimada dowladda Soomaaliya iyo walaalaha China oo ku salaysnayd wax wada qabsi iyo iskaashi, iyadoo oo muddadaas wax badan oo faa'iido u leh labada dalba la soo wada qabtay. Waxaan rajaynayaa mustaqbalka dhow in labada dal iska kaashan doonaan horumarinta tiknoolajiyadda iyo ka faa'iideysiga kheyraadka labada dal. Waa mahadsantihiin dhammaantiin. Sheeshe Taajiye. Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Cusmaan Muxudiin Cali, ahaadi Soomaaliyeed ku nool Shiinaha
gaar ahaan magaalada Tianjin halkaas oo aan ka barto cilmiga software engineering-ka jaamacadda Nankai University. Waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid ahay xuska 65-guuradii kasoo wareegatay xiriirka saaxiibtinimo ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Shiinaha. xiriirkan taariikhiga wuxuu saldhig u yahay ixtiraam, iskaashi iyo taageero labada dal ah, gaar ahaan dhinacyada tiknoolajiyada, waxbarashada, ganacsiga, isdhaafsiga dhaqanka. Waxaan rajaynayaa xiriirka saaxiibtinimo ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Shiinaha inuu sii xoogaysan doono sanadaha soo socda. Mahadsanidin. Thank you very much. And now I wish to invite Your Excellency Prime Minister, Ambassador Wang, and other principal guests to have a short tour to our photo exhibition. Thank you. Somali iyo Shiinaha ka dhaxaysay weligood. 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 أنت وذاك علمك كل سن أنت وذاك علمك كل سن بعدك سو دوادا